isa sia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ninawikwatio kana ni watindane savonde wala watindelila wa kwambililia wa omonde matuko monza mwaini we 11 mwaka ni wangilili miongwele na ile nitongea muvea nendo kusakwa motongo TV hizo wakisini chako cha kumanilia kila kibinda kiko chatu kwatianie ini wa Isaya mwana nusu yokite kana tu manilia Mauvoo tondo mekikie kuma ukamba na isio ningi siandi ya Kenya indi katwambo kunengelelia la tukumbanisye kwa ukuvi ala tukumbanisye ni pamwe na Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti kwathana kukitana na thukumi manzeve silikalini yake. Ngwatanio ya alimu maimanisio nene wasu kutisya kwa mbizizo ya kukuthwa kuma ofisini minista wa kisomo Ezekiel Machogu. Mbewa makuani masiana yanayemwe kwambia kwithukigwa kotini wa Makindu kwi umundi. Na serikali ya kaunti ya Masaku kulwa isi ubemelanti ya kiwila ya kwamienika na enende matetheke. Vilingi wa Mauvoo. Ni naukethia na naudhocha nye nitawa Robert Mutuku. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti niwathana kana nukutongwethia thukumi ala maandikiwe kwanzia itemba ilu ungwa serikali mituku ya ulai gavana Dr. Alfred Mutua wa Vinya ane na kavindani kala wa twaisa kikalo na enendi vamusini wa Masaku vala waelesya kana ndeisa kuitikila mbesa sia enendi Masaku ilikemevukoni ya alusani ala me kuita thukumi ma kaunti ya Masaku. Mwandi kuitu Daniel Mwangala nukuelesya mbiange. Na hindi manduga kana Mauvoo asitu wati unengelelia o tuende yete tuisonga nambe nikana ngwatanio ya kutetia mavata maalimu maimanisio sia yulu wasu ni yatelemya kwambisya musukumo wa kumvetanga ofisini minista wa kisomo Ezekiel Machogu kwa kila ikuweta minista o taute kuelewa ofisi wake na kivalua kila unengetwe ni musumbi Dr. William Ruto wasu yuweta Machogu kuende ya kuthingilela serikali ndithi wa inenga imanisio sia yulilo via sia uthukomi ni wathukanu na watho wa serikali ya Kenya kwanza ila kavindani kala inekunia maleve ya vikiye kwikia wiwano na alimu asuma imanisio sia yulu kukonia undu kisomo kicha yulu cha ile ni kukitaniwa na kulumiliwa kinkana kivikie na kulungala. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Ezekiel Machogu ni umweka wa minister ma President William Ruto ulayu chalo chake utongoini muviano wa kisomo chambie na ivyo vya kitai na ene yanza sektani ya kisomo nimeyumbaniche kukwata na kaka nake uneni wake wa dhandatu muvitu kana serikali ya katibu songo unambe yethu wathivadhi manisio sia yulu ilovia sio thukumi wimo komanya umonde na udhatu munene wa utongoi wa alimu universities ngwatanio ya wasu. I heard him saying that he'll be moving to each and every university. If what you said at Dedan Kimathi is what will be taking you to the rest of the universities, I want to tell you stop moving because you are not adding any value to Ministry of Education. Stop moving to those universities forthwith. We want him to come in the open and tell us what he meant. Because as a union, we can petition the president so that he's being removed there forthwith. Ngwatanio ni umiokanyo kana edho mwamulo wedwa wa kuthukumithwa imanisio icha yulu cia serikali siedwa ilasimika indi kuongelande fair fees kwa mathiwa no kana kuitongethia kuendesya uthukumi wa masukulu ngalama yonde thiisioka kwa mumathiwa. It means now he has given universities free will to charge fees at market rate. And what is the implication of that? It means now education is going to remain for the rich only. Who will allow him to do that? We will not allow him. Kwana na wasu nekana ni uvathukanu na mea kwa minister wa kisomo uthukumithia mwamulo uvathukanu na watho wa serikali ya Kenya kwanza ila ivindani ya kukunia maleve ya uwetete kana hikeke ya muvango musio kukilia kisomo cha yulu
wanakuvikia kwa ilia mwaidhi ulikoma kusomea maskulu ni wewe anola yetikilanite na ene yanda kisomo niki cha yulu. When the president was campaigning, he signed a charter with members of the university community. And this, the president also committed to bridge the gap of funding higher education from the current 80, and he promised to increase it by 45%. This CS, does he know what his own collusion promised? Does he even know what his own appointing authority promised members of the university community? Na yumenda silikali viche the kamwamulo na iki ya kivito mbe kukutana na anganganya makisomo yani cartels ile siwetwa tasiende ukwata mateka muvya wa kisomo kavindani kakudhuimwani mbunge Minister Ezekiel Machogu nuwawetie nuwiyumbanije kusembanya na anganganya nokana kutungi ya sula ndeu ya muvya wa kisomo. I understand the government system, I know the way to operate, and in case there are cartels in that ministry, I think it is time for them to start packing and going elsewhere. We are worried that now the cartels are the Ministry of Education that influence this archaic policy of taking government-sponsored students to private universities are now influencing him again. And now he's saying that he will no longer fund public universities. Cartels have taken over again. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni Lovi. Nitawa Benjamin mwaka. Be wa makuani yanayimwe meukoni asiana alamethi tumakwamite kotini wa Makindu nimo mekwatiwe kusilwa na kutuwa nthini wa ilungu ya mithenya miongweli na itatu ila inavathiwe ya kwithukisya makuani asu uni kwianana na musilo makuani kotini wa Makindu Benjamin Nyaga Ireri ula aine na kavindani kalako ukuvingwa iseso ye wenda onthe alameukoniwa makuani ni masiana kukwatiania na kuthukoma kwa umwe nikana kwikithia makuani ni matuwa mbewa isoso ye kuthela kwi muthiani wa mwayu wa 11. Kennedy Mulinge ena Mauvoo. Nenza wa koti wa kusila makuoni wa Makindu ulawi kauntini ya Makueni vula kwambelilia uwa matuku mwonza musili manano wa makuoni kotini Benson Nyaga Ireri wakwatiania na thukumima mevenge kotini uva mwana ndongo ya mwitu kauntini ya Makueni Mwandros Museo kuvingwa rasmi sasa wa kwithukisya makuoni meokonyasiana la methiuto makwamite kotini va Ireri ayumbula kotito na makuoni mbewa maana ili meokonyasiana lama ile kusilwa kufikia kuvingwa kwa iseso muthiani wa mwai hapa Makindu kuna over 200 cases za watoto ambazo hazijasikizwa kwa sababu moja ama nyingine. Kwa mfano hapa kazi tuko na kesi mingi pia na mahakimu ni watatu. Na saa hizi utapata ya kwamba kama kesi yako ni leo, usiposikizwa leo ndio upatiwe tarehe nyingine ni baada ya miezi 3 ama miezi 4. Mwezi huu ambao tumepewa na judiciary kwa kusikiza kesi za watoto, itakuwa ni vizuri sisi sote ambao tunahusika tujitolee. Kama ni mashahidi tuhakikishe tumekuja kotini, kama ni wale ambao wanachunguza kesi pia tuhakikishe kwamba tumeboard witnesses waweze kuja kotini. Valaiko na nyakuingiva kwa makuani masiana na alama maone makuma mwakani wangilili na 16 na koti ukwithiwa na namba nini ya asilima makuani Ireri waweta kusila asilima makuani ana la koti unaingiwe ni Mauvoo siliva Kenya tamekwithiwa mustalini wa mbe kuwekethia kana ni masilambe wa makuani ana imwe maama na ili masiana kotini Judiciary Headquarters walionelea ni vizuri watupatie mahakimu wengine 4. Kwa hivyo wiki hii tuko na hakimu ambaye ni mgeni ile ambaye amejitambulisha hapa atakuwa anatusaidia kufanya hizo kesi za watoto. Ile wiki nyingine inakuja tutakuwa na mahakimu wengine 2 kutoka koti zingine ambao pia watakuja kusaidiana nasi. Alafu wiki ya mwisho wa Novemba tutakuwa na hakimu mmoja. Na ni vizuri pia tufahamu ya kwamba wako na siku 4 peke yake ya kufanya hizo kesi. Unajua kesi zingine siko na mashahidi wengi, kwa hivyo itakuwa kazi ambayo si rahisi. Nitaomba kila mmoja ambaye anahusika kwa hizo kesi tafadhali cooperate,
tupatie wale ambao wanaendesha hizo kesi this time so that they can be able to handle those cases. Valakatu wa makuoni ambe wa maana ile maingimo mealame okonya kuvugo kwa siana ndongo ya mwitu kaunti ya Makueni Mwandros musio wako na nyakina kwikimia kwa utumi wanda wasia kumila na ingi asiku lekelia siana sio kendukela wenda mwitu kwedho mustalini wambe kwikithia kanasia na sio ni nzoviku. Tuna shida ya parenting. Mzazi we ni mama, umeacha watoto na ni wadogo nyumbani, umeenda kutafuta ajira ya kazi ili ukaweze kuleta chakula nyumbani. Kingi ambacho kinachangia hicho najua ni hali duni ya maisha. Lakini wakati unaenda, we mama hakikisha umerudi mapema kwa sababu uko na majukumu mbili. Ya kwamba uko na jukumu la kutafuta chakula na uko na jukumu la kulea watoto. Mwanamume hana responsibility kubwa kama mama. Mama ni lazima mtoto wako mpaka wakati atakuwa mkubwa ajitoe kwa mikono yako. Ni lazima utavolunteer by force huyu mtoto ukae na yeye mpaka atoke kwa mikono yako. Kate wa Makuoni angelame kotini ume alama asiana kutulamia kusilanzia kivadhukanyo takovive maskulu. Valata anzia nene ya kuolela si alama tena utoni wakuiva mawakili makutete ya siana sio ngwataniyo ya mawakili va Kenya ya LSK ya yumia kungamia si changamoto yenye inafanya watu wengi wasikuje kotini kama kesi zimekuja ni ya kuwa wanajiona ni kama hawana hela za kukuja hapa kotini za kulipa wakili, na pia kuna wengine ambao wako misinformed na wajua watapata usaidizi kutoka wapi. Sasa kwa hivyo kama LSK tumeona tuwasaidie, na nimeona hizi kesi za watoto ziko nyingi na mingi zao ni kwa sababu watu hawako informed. Hawajui watapata huduma wapi, hawajui watajisaidia kivipi, na pia kifamilia watu wamedhulumiwa pale nyumbani. Sasa kwa hiyo sasa tumejitolea, tutakuwa tunasaidia watu huu mwezi kwa kesi za watoto zote za criminal na civil. Delivotia Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni nyeneto wa Ken Mulinge. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodi ya Mitaboni Ilai Kadhiani Philip Mutuandolo niwendekethia utongo imwe wa kaunti ya Masaku kuangala kithito na muno kuthinikia milati ya kiugo isio ila itena mbusi nene kana si iva ukoni hainena na andiki Mauvoo niwawetakana nonginya alameithiwa makwatite muvea kana makwatiye muvea wa kiugo mambe useuvya ndovo ila sia kwamie na siaikie utethia enendi kumanonwa mathina o manini. Mwandiki wito Bodi Mutisia nukwelesya mbiange. Thina mungi wa kiuno kumbelete iso kivonyo sia kile munge cha Kadhiani evo Mitavoni na kwithwa ndongo imwe sia kiwila sia kwatitu nene ndevi ndane imwe kwa yuitesa kwikwatwa kunenga enendi mavakiwu. One kwena na MC wa Mitavoni Philip Mutua ula ukwendekethia vethwa na lanyo mwelu wa kunenge enendi kiwu na muno evindani serikali ya kaunti ya Masaku ya mbeise matambia makusuvya enendi makaundi no. Twina thina mwingi muno wa kiwu cha Kisekine yithi no sublocation na kiwu chuchu echethiwe pump ni yoyiwe na itwithito twinena ni cia governor kana emeki wa pump ni kana withie kiwu skulu wa Thinu na hospitali ya Thinu ni lakite kiwu na also kiwu cha samba sitwe kuumisi na ndwasi wonde mayo kwata kiwu ko anuma Thinu mena thina mwingi wa kiwu isiwe priority la nene ya semu suito. Vanu wendekethia masilanga mavikiana kuongelangwa muno isione ila sievasa na mbozi nene leitekela sia kiwu kwa elungu ya saa na ingi isi ila siesiemani na sieva ukoni kiwu vindani ya mbua kivikiana uthikuwasa na enendi na ukatethese kwisela kuvuka kwa masilanga kivathukanyo ala meisione sia Mitavoni undu mwana Kadhiani mbewa kwa mbisi ya milati ingi ya masilanga ithita numa Mitavoni tukwatie silanga nene ya kwa Mulinge nele nenziwe nesa na misuni oso no tunenzie silanga engi iswe silanga ile sia ukwata kiwu kisione kiki yani sub county Mitavoni bobe na sehemu nene kutonenzo masilanga twikulia county government ya Masaku ili lietu nenge masilanga kwa wingi nikana twenze silanga mbingi nundu ithe kakutu inasio walilia be silanga wita wakakele pa yakoma na ni wakuiwe wenziwe na wakua kutu na isilanga already ni surveyed wina sehemu nene ya serikali uliluondo utonenzwa twalilia yu pe silanga wa silanga ula wita wa silanga usavya sub location ile sub location yangini na ya Maduna na yuni mungaluvyo ukethia hiyo na wikito nyunga
la silango suwi na catchment nene ulilondo to no bukuwa tuyolea kila mundu enzia wo silangemwe lakini tunenge priority walile silango two sub location na boli mwe amaduna emba nangi kune langi nemba nangi no silanga nunga lile kwithiwa utongo imuvitu wa serikali ya kaunti ya Masako vikiena kwenza imusi ando boise utethesia nende kuanzia sio kwata kivu endekethia vethwe na masavu kana matambia mautungi ando boile sia vikiena kuanangikana kweka unenge nende kivu o ingi mbewa kwambia kosa matambia makwenza ando boingi kati wa enende maisio ithi na yino ndo tuitha mawaziri ma water ni tuitha na ebuswesio ya unena nisia tutaendete kindu kingi ball ici cianangikite ciambe revive nikana withi andu maitu ni makwata kiwu kila kingi tunene ye 2017 kwi kundu twaitu naete ciuma cia ukwata gabion uci witu wa Mauvoo pe gabion na ciuma twaitie kume vinda ciuma ici ya cia ikundu na cie misi kwandu cietelete kukwati wa weas kana gabion uci wa Mauvoo na wa miumbuni na pe ball itatu ila nina bingwite kana tukatona 2013 to 2017 ball imwe ya kwa mukembi ni ya ground ye ball ingi ni ya madhuna ball ilengi ni angini na pa ya kwa lepe ball ingi itakuwa munungwa ila ya ilite revive wa wina thina wa kiwu ni twatonya ball imwe ye school na nundu pe school bakubi itatu pe school ya Mitaboni Boys Mitaboni Primary na school ila ingi ya siana ila sima madhuku bubu Mitaboni na also community ya Mitaboni neki wukethi ya kijani walilia population ya siana isu it has been a challenge yunu endekethia vetho na ngwata ni wakati wa tongo imautheniki ya maundu maki uva kaunti ya Masako na ethwabe mume kwithwa mailela kana gukomela ndeni wa thukumi na makwithwa maivutwa kana gutia wiawo so it is a big challenge and wasima ina kiwu na tuimatavya na tuimatavya ngawa ile ingi maitona iwe nundu mama ina kiwu cha ndoboi maina kiwu cha silanga na ujithi ya pena wetu mwingi kwa uni asia nundu jitu na matingo maendeleo tutemeo lelo na itu nundu serikali ya county government ikuthukuma within short duration ni kulia kwa ndaya twa ma minister la meulikana nundu ni sime obitu kethwa na momoke moselele muti ola wina governor na deputy wake kila mundu alikewiani ola wake na ithukuma wi ola wake no lo kwa mwaiwe ya ithi umuya wia nundu tuendo support wa bina 100% nikana tu deliver na kana sindu ila siba ya county government twete anu maitu matone otetheka kuma Mitavoni kaunti ya Masako nyene toboni motesia tuisonga na mbeni kana amemba mambunge ya Kitui ni matwaisi gikalo cha kumanithwa mithukumile ya mbunge mbewa kwambisya unenania wa budget ya mautiyo kana supplementary budget na kuthuima ma minister ma county isu alama lolotilwe ni governor Dr. Julius Makau Malombe ainena kavindani kakuvingwa kwa kikaloki cha chumwa kimumusini wa ilovi speaker wa mbunge ya Kitui Kelvin Kinengo ni wathuthia ayumbe amose ikaloki kwa witola wa ilite nikana mavikie kuelewa wiawo na muno nthini wa nzama cia mbunge ila wia wasio munene ni kuseuvya mitaratala ya kunaniwa mbungeni. The supplementary budget by the executive was served to us on Friday by the office of the governor, and also the list of the CCs for the executive was also served to my office on Friday, and those are tasks which are awaiting us. Remember, we are going for recess on the 7th of December. I think that's what the calendar says. We have to train all committees, actually, but more emphasis on the budget and appointment. Because even after all the sectoral committees, you shall be vetting the CEOs, because CEOs are vetted by sectoral committees. So part of the training also will be training on the vetting process, which I think is the program for tomorrow. So please, members, when I consult the house leadership and the house business, and you see me calling for a special sitting, please understand. Sasa, because hakuna haja niite special sitting after we go for recess. It is better call a special sitting between now and when you go for the recess. Si hapo ni sawa? Yeah, so that we, even if it means, and I'm trying to prepare your mind, we may have to be sitting 3 days in a week. Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, and Thursday.
we may have to do that even Friday, kazi ikiwa mingi. Sasa members, so that by 7th of December tumalize kazi yote. Ndi museisia kwa Mauvoo asima konetie mbunge ya kaunti ya Kitwitu ambothio mwabanini itusiaketheti na Mauvoo mbengi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila mudhenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbengi tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Mauvoo maitovikia va Mutongo FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua Mauvoo kula metha manikitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na indi kwi mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongo FM ni yikuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbithi Mutongo FM ni watanio ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Nina udho chaingi musiaisia tuende na kumanthia na intiresia mwende niwe kutwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuisonga na mbeni kana minisa muvyani wa uimi Mithika Linduri yue weta kana Kenya yende kukwata wasio waba kwa milioni maanaili mangitha ya miundani kumano na mukomo wa atoima ndeke makambuni wa ndeke wa Kenya Airways kukomea wia ona uwevo Linduri ya weta kana nima mandi tendeke ingi sia kukua miyo kusia wasio mbeange kavindani kama mukomo usu uendeye na kuthinikiwa. Kweli marubani wa KQ wamegoma
na nafikiria wizara ya uchukuzi inashughulikia hayo, lakini ni pigo kubwa sana kwa wizara yetu, kwa wakulima wetu, sababu kila siku hawa marubani hawaruki angani ama hawako kazini yao. Sekta yetu ya horticulture inapoteza kiwango cha milioni 200 kwa siku, sababu maua yale tunayoyapeleka kule Amsterdam, nyama ambayo inapelekwa huko nje haiwezi kusonga. Kwa hivyo ningeomba wa marubani waweze kushirikiana ili biashara yetu ya wakulima wetu isiharibike zaidi, na niko na imani sababu kuna mazungumzo yanayoendelea wataweza kuafikiana, sababu ukiangalia investment ya ndege ya kuweza kubeba mizigo iko juu, na tukiweza pia kuweza kuuliza wale wawekezaji, sababu kama kuna mizigo inaweza kubebwa kila siku na ndege ya kubeba mizigo iwe iko na kasi ya kila wakati, nafikiria tunaweza invite hata private investors kuweza kuwekeza katika hizi cargo planes na pia kupewa leseni ya kuweza kusafirisha chakula chetu nje. Kwa hivyo hayo ni mambo yametokea siku ya leo, tutaweza kuyashughulikia, tutaweza kuzungumza ili tuweze kuona vile hilo jambo linaweza kufanyika. Mauvoo angeni karangwatanio ya iki mitambo ya kuelwa mwendo wa ngali na usivi kumaleloni ni ambisezo ya kumandana na ngali ila ikutwawa kwa mwendo wiyulu kwichumwaniki woni tina wambanga sia maleloni kwikinyia kwa kila kiwetwa tautwa imuthuku wa ngali na muno mwendo wa yulu kinu kila kitumite utalo munene wa enendi utiwani thayu mbangani ithi sia lelu boni mutisia nukuelesya mbeange. Ikundi kana ngwatanio thinikia mundu mamaleluni vamwe na misembele ya ngali muthenyani wa umuthi ni ambisia itambia ya kwikithia kana mbanga cia maleluni ciaoleka kwisila kuola misembele ya ngali maleluni kindu kila meuweta tachothe mbanga kwa ilungu ya saa mwene kivila ikundi endiwa ni gitonga niweta kana muvango uwi ngwatanio na muvea wa kuthinikia mundu mamaleluni na ukuikana NTSA na kile cho kinene cha kutungia usuvi kukana kuthesia mundu mathuku ala methitwe maitwa maleluni kuthukanyo. Ikiana na NTSA tunataka kuanza crackdown kutoka sasa mwezi wa Novemba. Ukiingia barabarani ufanye speed ile inafaa. Most of our roads is 110 for private vehicles na gari hizi zingine ni 80. Ukienda speed imepita hiyo, it is at your own peril because your number plates will be plugged off until the season is over. Kwa hivyo tunasema ikiwa unaenda ushago enda speed ile inafaa, gari za matatu ni 80. Kwa vinani kavala kundia nengana ilungu mwe kwa muvea wa maundu mamalelu kana Kenya National Highways Authority kuthinikiana kwa manja lelu wa Eastern Bypass ulawi kaundini ilovina isio ningi maweta kana musovile wa lelu numo wethitwe uyete mbanga mbingi kwi atumi Mauvoo. Hii roundabout lazima iondolewe kwa sababu hii barabara ni lami tu na ikasemekana ni dual carriage, lakini hii barabara iko na shida kubwa. Gari inabebea katikati ya barabara. Na unaona ile ajali ilitokea juzi, ni kuzuri gari inabebea barabarani, imekuja imegongwa, imeua watu 6 mara moja. Hii Eastern Bypass watutengenezee service lane ile gari zitakuwa zikibebea, baiskeli zitakuwa zikipitia na hata bodaboda. Yuni mamwenda Minister Muveani wa kuina malelu vanthi no ya Kenya Kipchumba Murkomen gwikithia kana alama kwatikana mavitu mamalelu ni moso wa matambia metu makimiao kana kwithwa mwiko na vaini munene itina kukwatikana maithio wathukanu na matambia ala mekitwe malelu ni kila mendekithia ingini kana vena vata atwa imatumota na makethio wa maive tangwa malelu ni manene meweta kana ningi methitwe maothe ya mbanga kana gwikia mathamo muisoni kavindani kala maenena uvingi sana na mitoka. Hii barabara ni ya 110. Mtu anatoka huko akiwa 110. Hajui huyu mtu anaingia. Ni nini itatokea hapa? Kumshukuru Murkomen na tunamshukuru sana
hiyo mambo ianze kutokea sasa. Dereva akipatikana na makosa inategemea ni mara ngapi license inakuwa cancelled. Boda kuondolewa kwa highway. Kusiwe bodaboda hata moja kwa highway. Highway bodaboda zisipelekane na magari highway. Yake wale vijana tumepotezea kwa hizi highway ni wengi sana wa bodaboda. Amezungumza mambo ya instant fines. Tunashukuru sana. Hiyo itasaidia. Afisa ni maendeleo na kuelezekana mesovili ya malelo amunithi tweyikia muisoni atumima malelo mevuma televa na enendela matembete. Maenda kite kuithwa na kundu kwa kunga mambasi kana matatu ila sikumia kana kukua enendeni wa malelo alama vikiena kwa mbatangwa ni serikali. Ni lazima waweke stage ya magari. Stage ya gari ndio kuzuri gari inaingia pale inabebea pale. Hudu to U-turn. Tua gari kutoka hai pande moja kuingia pande ingine. They are very sharp. Very, very sharp. We want a whole service lane for the U-turn. So that gari ile, dereva asiwe na haraka ya kubiduka. Lakini saa hii unaona dereva ako na haraka sana. Ndio apiduke akienda super highway hiyo ingine. In the middle of the road that it is a super highway. That is a killer stretch. But we want a full service lane from Loiro all the way to Kangudo Road. Vani mumiokanyi mutuku imawisa malelo ni kwithwa maosa ivagi kavindani kalama kwa chama televa na mavitio nengi kuwataka na kima tuwaisiniki kwithwa kitereze kuolanga siku seolusa ni malelo ni ondomu na kuesovyana na mituo mithuku. Kabla hatuja leta hizo instant fines, mujiulize corruption itakuwa ya hali ya juu sana. Tunawaonyesha jacket ambayo inaitwa body cam jacket. Hii jacket ina kamera. Na polisi anapozungumza na mtu yoyote barabarani anakuwa captured kwa center, anaonekana yale anazungumza. Huyu mtu amefainiwa 1,000, hiyo 1,000 tunahakikisha imeingia kwa serikali. Polisi yoyote kuingia barabarani lazima avae jacket kama hii. Hiyo ni kumaanisha tunamaliza corruption. Mutongo TV ni toboni mutesia. Na hindi tikwatie kana jacket yesu ni kuthukuma. Tuisonga na mbeni kana ngwatanio ya ndwala mayasi ndo na kuisuvia kana Kenya Association of Record Managers Karma kwa yuni maende kusukumia vethiwe na miao ya kuungamia uthukumi uwo. Mwene kivila wa ngwatanio Cleophas Abira eweta kana mawinite kusevya wendekethio wa mwiao ulamavanie kuonengania mbungeni kunena niwa itunwa kwamba kukonia muvea wa maundu ma mitandao kana ICT. Mwani kuitua Jelina Muse nukuelezi. Mbira ni walesekana muvea uwa maundu maku ya records ni wethito ikumbilitu ni mathina kivathukanyo wivo maundu ni meokonia UCSA. The whole policy and legal framework around management of records across the country, that's an issue we a big challenge. There's a big challenge around the infrastructure to support that. If you think about digital, do we have the right technology in place? Do we have the right application, the right softwares to support that? There's also, of course, the challenge around the talent and the right skills to drive that. We have challenges around standardization. Across the country, we have over 100 standards supporting management of information. So that's an area also we are trying to look at how do we domesticate some of these standards so that there's uniformity, you know. Engine walesekana chelelo cho kinene ni kuikithia kana records ila mayite si usuvio no kuikithia kavindani kala mwene ndi wenda kukwata livoti kana maundu kivathukanyo ni wa makwata kwanzia ila ya elite. Yeah, so we are talking about the digital economy and the role of records managers, because as you do know, the digital economy is about information and data and all those things, and records it's about both what we all know as manual records, but largely now also the digital records, because the future is digital. So we want to ask ourselves, when it comes to driving the digital economy, whether you are doing online banking, access of services, you know, and I'm sure you all know about things like e-citizen, how can records practitioners and professionals ensure that they have better information, records, data systems to support that? Ana uwevono walesekana ni masovite mutalatala na ula mavangite kuthacha mbunge ni mengwatano na muvea wa mikumu kanele kana ICT ni kana uthukumi wa muvea uvikie kutuikithwa mwe yao. Currently we are working on a legislation to anchor this profession in law. The draft bill is ready
And we will be calling upon your State Department with Dr. Chua here and yourself to support us in now propelling that to the next stage into the National Assembly, the public participation as we start the journey of the enactment of this piece of legislation. And we are convinced that legislating and anchoring our profession in law is significant in ensuring then that we have right investments and having the right people sitting and then supporting the profession. Yeah. So we need your support as a ministry, as a State Department, is strengthening the structures, in solidifying the legal framework, the bit of advocacy, and also building strong partnerships. Kavindani kau director wa maundu ma uthukumi muviani wa ICT Michael Odhiambo mwawatakana usesei wa mitandao nini withitwo ikumbulitwo ni mawito kivathukanyo undu ula utumitwo kwatua maundu meko na digital withwa winthi muno aiwetakana serikali ni yikite mawalinyo me mwanya kuthinikia vata usu. What I can say is that even in supporting this cause for the records management team, cyber security is one key thing that the government is taking with the seriousness it deserves. The thing about cyber security is that you can never be 100%, but then as a government, working together with all the stakeholders that need to be part of this activity, both the ICT Authority, the Ministry of ICT, and even the Communications Authority have come together to build a robust cyber security environment that can allow for records management to thrive. So in trying to answer that, a lot has been done by government through these agencies that I've mentioned to ensure that cyber security is of a major focus, not just for the elections like you talked about, but also for other spheres of ICT in government. And not just for government, but any other services that mwananchi is supposed to take. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathana kananu kutongwethia thukumi alama andikiwe kwanzia itemba ilu ungua serikali MUTUKU ya ulona Gavana Dr. Alfred Mutua wa Vinyane na Kavindani kala watu isagikalo na ene ndiva musini wa Masako wala waelesekana ndaisa kuitikila mbeza sia ene ndi Masako ili kemevukoni ya lusani alama kuyita thukumi kaunti ya Masako. Daniel Mwangala mukuelesea mbeange. Isangioni ya ukomania ene ndi laiva katikati wa musi wa Masako. Gavana wa kauntino ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathana kananu kwithanda vetanga thukumi alusani alama naandikiwe ni serikali MUTUKU ngwa utongoi wake Dr. Alfred Mutua kwanzia itemba ilu na ngime kiwata thukumi makutwa kana permanent ndailese kana asu ni matumite mbeza cia ene ndi itumika undu vatailite. Let me tell you, but I will do the right thing. Ingi kuonia maundu ma mwithi luko gavana wa Masako ni wenda ene ndi matume vuso yikwe na mbua kuvanda miti nikienda kuendea na kwikitheka na kuina kusiwa mali ukumanzeve vala kuendea na kusiwa mbua nini na suwa kuendea na uviuva. Ekaini mutabi nimwese kuviuviu neke kuni twatemangia mitipi na kindu kini kithukio na dunia yonde tika chose laiti ngai isi akamina ndeno na mwaki na for sure ta wangu ni yeti ke dunia ende na chao na mwaki kingu kimrega ke katikati wa mwaki ndi na kingu nikendake kakuli chao ndi kingu pundi nikiende na ikata na uvela na kwa nyulu ona simila sis noni siende na ikata nisiende tubande miti na tikateme miti nikumanwa na mwali kwa manze vala Mwandu wa Vinyandeti wakulia ene ndi tumeanzia sia kiumundi na kuweka utemi wa miti wa kitumbo. Tusishantwe kama skulu niona misile yitu teke utumi yangu kemana ututumie gas tutumie gas tikana ngende no climate change ni chukie mause maitu na wasisia angimengala maicha baikimu onaweza kimu withi ba 200 kundo di 200 meters in the nikendo kwate cha kwate kigumu ndo na kigu kina kwate kana kola isi kwa bueno ya ula tibande chao
miti yenye ndama Machakos County tinge tena mbengwa kubanda miti nimo banda miti na nitu soje nurseries binge with time tukamunenga miti na miti tini ona ya matunda tikamunenga nene sio nakembea kubanda matunda kule tukabanda wa bitawa watu etunda yawa bine wasonga kanata kubanda miti yonde ni matunda ni chao tukande kila barike ndani maitumatereke ane na kavindani kala watu wa isesikalo na ene kunenese maundu ma maendeleo kana public participation ila siatwa yo wodi ni sikivuthukanio va kauntini ya Masaku isizuila withi twenda twaise kauntini ino ya Masaku nikienda kuyanise mawatho ala wanenganite ivinda ya siasa andizia ndo maelea wata gavana waitwa azia kuma national government ondo ingi meme interpret sijui ni zawa waipa sijui nini hapana that is not the point tuachana na siasa tiasia vinda ndo Masaku iwe tendo kumene ndi ivinda ya siasa ya gete kwa siasa that is what she means County governor waitu is wiper number 1 and I'm number 2 wale wengine wanafuata huko tusilete siasa nyingine lakini niti uko na siasa at the expense ya life siano mwandalo kwa serikali alafu mwandalo kwa kampuni ya ndo very good thank you Daniel Mwankela Mutongoi TV kumuvai sangioni ya kuombania ene ya Machakos Social Hall ileiva katikati wa musi wa Masaku Mubea mwandikito Daniel Mwangala kumava musini wa Masaku nondo wa Mauvoo asu na hindi twetelete kuona serikali ya Masaku yani isi ya kunenga ene mitinika na mabande tutedhianisi kukitana na mawalu kumanzeve alama ende na ukusi wa nukasonga basa itu sekretari Mauvoo Mbenke Musesia wa Mutongoi TV ni mkwata chuma cha kukikiseo na mulema wa kuwachinda nyasa Yuli na uvocha kimunguni kitu cha tunainani kwa mgurata akamena tena kaje timoni na mwenendo na hiyo yake ile dizio that is to a positive ile ile kisio tega naise nye ikagwenda kiwala sema ni kwa mbona je yoroa uzatu ni muhiyo na inaimwe kwa mbona waisi kana ngo ya ndia ni yale kalalo enda ikulyo yu nangi maingi nime kutuma wevu wa moto wako tukamake dukenduwe nansika ikalandi tunenani Honda na godi kuma jana baada ya sema brother wana magano ambao enda bibi ya nene na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada wala weka isina wakota ndio siana siena tena ukeli ya mwana no ona nyumba wewe mtabio ndepika umwe yale kana etwe kama asiki toka mikara kina kitu kesi sana siku na trima na kanuna na sio sina mawoni na misigo ngoja siku kusikono na tukati wakati wa kuifanya siasa ngomenda ya ile kwa stereotypes yaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Musesia wito wa Mutongoi TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kila jonda kwithiulukite chanthi nikendo kisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali nendugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vyetu sio vyetu serikali na alame utongo hiyo we serikali ndio vyetu sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vitase ubisie mubia wa mbunge ni mama sio basemia Dial *811 *462# to get Psalms 23 verse 4
as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811 *462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni nthakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhochenge musiaisi atwendeye na kumanithia mutongoi wa chama cha Safina na mutandithia Jimmy Wajigi ni watetea serikali ya Kenya Kwanza kumwana na kwithi wa itulwa muti ni ngaliko ya ulei aiweta kana musume Dr. William Ruto nukwenda ivinda yanu ya kwikio mwaliuku maki utongoi ni kana kwa ile uthukomi wa serikali kwa mwenendi. Wajigi weta kana musume Ruto nominite kuonania kithito kwa kwamba kuvya yetheka ikundi ya SSU ila inayungua movea wa Isalo kwa kuweta tayo inakonanaua na kuwawa kwa NND ivindani ya serikali mbituku. And let us not fool ourselves, this government has inherited huge problems. Huge problems. And I think it is only fair that we give this government time to deal with the problems they have inherited. Hii mambo ya ku point kila siku haina haja. People here are in serious problems. And don't be fooled by anybody. These problems are going to increase long before they get better. So understand that the problem is urgent and people need solutions. And in as much as I support collection of taxes, taxes do not form solutions. They do not. Those are responsibilities, but they are not solutions. What are solutions are ideas. The previous government has left debt that is taking away 65% of its revenue. So we have debt that is continuing the next 10, 20, 30 years. We need stimulus. When Mwai Kibaki got in, he had a very good stimulus program. He said free primary education. And in as much as people thought it's a cost to government, what he was doing was giving you back the money that you were spending for school. But I want to thank the government for one major thing they've done. Kuna kitu inaitwa reforms of police. I want to thank the president for dealing with that DCI business here. They had become mass murderers here. And we want them to be brought to book no matter how high it goes. Because when you do that, the ones who are there today will also not do it to us. Indio? Because you are dealing with something called impunity. So we want to encourage the government to continue doing what they are doing. Wachana na watu ambao wanapiga kelele. Waendelee na hiyo msako ya impunity. Whoever has done wrong to Kenyans and his fellow Kenyans, whether you are so-called an armed officer, you must be put before those courts and judged.
you face the full force of the law. That is what we want, and we want to thank the government for initiating it. Don't stop, continue. Don't be discouraged, continue. Mauvoo angeni kana movea wako kitana na mbanga va Kenya ni waumia ukanio kwa ikalima kiswani alama tuwite vakuvi na ukanga mesuviane na kiutani kana tsunami vindani kuende na ukosio walioku manzeve ndionde hainena isesoni ya kuonania kuyumbanisia kiutani kisioni cha Nyali Mombasa. Director wa Movea Ocha Osowino niwawetakana methi tumaitwa isese tutaye kila itina wa miaka ili ateo yuve na muvango wa kuyitwa iasia kila mwaka onumo walioku manzeve maende na ukusi wanekana kwikide kana nimeyumbania ondo violet. Naeleza wale wakazi wa Mombasa kwamba ni lazima wajue janga hili la tsunami ni janga la aina gani na ni njia gani ambaye wanaweza kujitayarisha ili kuweza kukabiliana na hili janga. Kwa mfano wakielezwa kwamba kuna tetemeko la ardhi limefanyika katika bahari la Hindi huko pande wa Java, na yale mawimbi yatafika hapa tuseme baada takriban masaa 8 hadi 9, ni vizuri watilie manane yale ambayo wameelezwa na wafuate zile agizo ambazo wamepatiwa. Hiyo itawasaidia sababu itapunguza uharibifu ambao itafanyika, na pia hatutakuwa na kupoteza maisha. Kwa hivyo hiyo ndio agizo langu kwamba tafadhali mfuate zile agizo ambazo mnapatiwa na watumishi wa serikali ili tuweze kuhakikisha kwamba tumepunguza vifo na uharibifu. Ningependa washikadau hizi madrills sifanyike kila wakati so that watu wetu waelimishwe na disaster which can happen at any time. You cannot predict a disaster. It can happen at any time. Vile tumeambiwa na director, within 8 hours tsunami kifanyika katika pale bahari inaweza fika hapa in 8 hours. So we should be prepared to know what we are supposed to respond this. So tunataka kuomba washikadau wote ambao tushirikiane tuone ya kwamba capacity building imefanyika katika wale youth ambao wanatusaidia katika hii beach. There's a lot of improvement in terms of security hapa kwa beach. I want to thank the KWS kwa ile kazi ambayo wanafanya. The tourist police, they have been doing a great work, seeing to it that hii place hakuna matatizo. For the last 3 years we have not seen any death at all. People have been calm, people have been peaceful despite COVID. We've actually had a very peaceful environment. Na tuilika Vilingi nono ni kana kavindani ka enendi mena wikwatio wa kanambua yende na kuwa ni kumetana na mwanya onanza ila ikumbilite isio mbingi siandia Kenya mathowa mali umeoneka mambi ya kutheya na mwenendi kukwata uniko. Mwandiku ituka lebchalo ni watambuka sokoni wa marikiti ulawi wote kaunti ya Makueni kuthiana onu mathowa mailie na atumbanisia livoti. Otondu mwenendi wa kwati munini wa Kenya unakayite na wende na kukaya kumana na ngalama ya maisha kwambata vama kuwene nzeve no Yesu indi kwa mithenya mivuthu mivituku mathowa ma maliumeke vuthukanywa na sindu cia vata mundu nene ciambise kuona nyandalili ya kutheya mbambe ukana wende wa serious mbemba ni nathe yekuma ngili muonza na ngili nana kwekunia ya kilo yana na kufikia ngili 6 kwekunia yu ya ngili yana naomba mboso muthemba wa nyayo ikithowa kati wa silingi ngili 13,500 na silingi ngili 14 indi kathekana kakunzu ikithowa kati wa silingi ngili 18 na silingi ngili 19 kwekunia ya kilo yana. Nzevana yonsi uvandeni wa mbamboka inyanya ikukuseya wingi na kitumini kiu overlooku na vala keleti kimwe yukithogwa na silingi ngili 1 kitongo nacho kilo kimwe kithogwa na silingi 700 ilu ikithogwa na keleti etewa silingi ngili 1 na hindi mbama kovisi na mboka ile ingi ikithimwa kwanana na muvuko wa muthowi. Ngalikoni ya gas nele nambatite na kufikia mutungi wa kilo 3 kuhusuwa na silingi ngili 1,500 yumutungi usuwa na silingi ngili 1,400 na wa mutungi ola mwenene olo no usuwa na silingi mbewa ngili 3 yu usuwa na silingi ngili 4,500 na kwa mane mathowa su ni kwithacie yolo mutungi gaka ini kaithi na
Silingi ngilio mwana maanana. Osune tawa munene kwa customer. Tala nimekwa mwane kumwe madhoa asuma ngasi. Vilingi nono Mutongo TV ndiripotia kumavao wa kaunti ya Makueni nyanita wa Caleb Chalo wa Mutonga. Na tuilike iwanzane ni kana ombania mamadhao ma UEFA Champions League ni manengania walanio wao no madhao ma timu 16 kana round of 16 draw makadhao kwa timu idhuni bamwe na Leipzig ila ikadhauka na Manchester City, Club Brugge idhauka na Benfica, Liverpool na Real Madrid ikakomana na AC Milan, kana AC Milan ikakomana na Tottenham na Frankfurt ikomana na Napoli, Dortmund nayo ikethiana na Chelsea. Inter Milan hikomane na Porto, vala timu cia muthia ni Paris na Bayern Munich. Mukondo wambe wa madhawa ukathau kwa kwi matuku 14 15 miongweli na yemwe miongweli na ili mamwe wake ili mwaka tuendete na mukondo